So in the previous classes, we have discussed about what are the methods in psychology. So in today's class, we will discuss about frustration and conflicts. So frustration and conflicts. What is frustration? Frustration can be understood as a feeling of dissatisfaction that stems from an individual's inability to achieve a goal. ତ ତମର ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଥିବ ତମେ ତାକୁ ଆଚିଭ କରିପାରୁନ ତ ସେତେବେଳେ ତମର ଯୋଉ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଫିଲିଂସଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ତମର frustration. For example, imagine you work hard to pass an exam. Even though you have worked as hard possible, you end up failing the exam. In such an instance, you feel frustrated. ତ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛ ସେଥିରେ ତମେ ଫେଲ ହେଇଗଲ ତମେ ପୁରା ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲ ଯଦି ତମେ ଫେଲ ହେଇଯିବ ତ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଇଟା ହବ ତମର frustration. This can be viewed as a normal emotional response, just like any other emotion that you feel in the face to defeat. The individual experience mixed emotions such as anger, hurt, and powerlessness. ତ ସେଇ ଯୋଉ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମର ମନରେ ଆଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହବ ତମେ ନିଜକୁ ହର୍ଟ କରିବ powerlessness feel କରିବ ତ ସେଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ କୁ ଆମେ କହିବା frustration. Then, if the achievement of the goal were extremely vital for the individual, this would result in a higher degree of frustration. ତ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ କୁ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯୋଉଟା କି ତମର ତମ ପାଇଁ ନିହାତି ମାନେ ଦରକାର ସପୋଜ ତମେ 10th ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାଇଁକା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିବ ତ ସେଇଟା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେସେସାରୀ ସେଇଟା ପାସ୍ କରିବା ସପୋଜ ତମେ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ ପୁରା 100% କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଫେଲ ହେଇଯିବ ବାଇଚାନ୍ସ ସେଥିରେ କଣ ତମର ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ. This clearly highlights a link between frustration and the significance of the goal to the individual. ତ ଯାହାର ଯେତେ ଗୋଲ ଯାହାର ବି ଯାହା ମୋଟିଭ ଗୋଲ ଥିବ ଯଦି ସେଇଟା ଆଚିଭ ନ ହବ ସେଇ ଗୋଲଟା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ସେତିକି ଅଧିକ frustration ଫିଲ୍ ହବ. If the significance of the achievement were greater, then so would be frustration. ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିବ ତମର achievement ତମେ ଯେତେ ଗ୍ରେଟ୍ achievement କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେତେ ଅଧିକ frustration ହବ. If the significance were lower, then the frustration experienced by the individual would be lower. ତ ଯଦି ତମର ସେ ମୋଟିଭ ଟା ଗୋଲ ଟା ଏତେ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ନଥିବ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥିବ ତାର ତାହେଲେ ତମେ ସେତିକି ଲୋୟର frustration ଫିଲ୍ କରିବ. According to psychologists, frustration can be caused due to two types of factors. They are internal factors and external factors. So first we will discuss about internal factors of frustration. Internal factors of frustration are those that stem from within the individual, such as individual weakness, confidence issues, personal dilemmas, etc. ତ internal factor ହେଲା ଯୋଉଟା କି ତମ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେଟା limited. ମାନେ ତମ ନିଜର weakness କିମ୍ବା ନିଜର confidence ନାହିଁ, self confidence ନାହିଁ କିମ୍ବା ତମ personal problem କିଛି ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ତମର internal frustration. Let us pay attention to an example. In a working environment, an employee works on a project proposal with the intention of gaining the approval from the board of directors to implement the project. Even though he worked hard at the presentation, he fails to perform well due to his stage fright and lack of confidence. The employee feels frustrated. So suppose ଆମେ ଗୋଟେ example ନବା ତମେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଜଏନ କଲ ତ ସେଥିରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଲା ଯୋଉଟା କି ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତ ତମେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନେଇଲ ତମକୁ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ତ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲା ଟାଇମରେ ତମେ ସେଠି ପରଫର୍ମ ଭଲରେ କରିପାରିଲନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କନଫିଡେନ୍ସ ତ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ତମେ ବହୁତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବ. This is an example of how frustration can be caused due to internal factors. Then physical abnormality or defects. The first cause of first factors ହେଲା physical abnormality or defects. Too small or too big a stature, very heavy or thin body, an ugly face or dark complexion, etc. causes frustration. ତ ଏବେ ନର୍ମାଲ ସମସ୍ତ ଏବେ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର କଣ ସମସ୍ତେ ଆଗ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ବଡିର କଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ୟା ଯୋଗୁ ବି ସମସ୍ତେ କନଫିଡେନ୍ସ ପାଆନ୍ତିନି ଯେ କିଏ ମୋଟା କିଏ ପତଲା କିମ୍ବା କିଏ ହେଭି କିଏ ଥିନ୍ କାହାର ଅଗଲି ଫେସ୍ କାହାର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫେସ୍ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ
sad feel କରନ୍ତି। Then conflicting desires or aims. When a person has conflicting desires, he develops frustration. For example, nurse want to work in abroad and does not want to leave her family in a home country causes frustration. ତ ନିଜର ଏମ୍ ଆଉ ଡିଜାୟାର କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି, ସପୋଜ ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମେ ଜବ୍ କରିବ, ବାହାରେ ଜବ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା ଯେ ତମେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତମେ ତମ କାମଟା କରିବ, ତ ଏଇଟା ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଫରେନ୍ କୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ବି ରହିପାରିବ, ତ ଏଇଟା ବି ତମର ଗୋଟେ frustration cause କରିବ। Then individuals morality and high ideals. An individual's moral standards, code of ethics and high ideal may become a source of frustration to him. ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସେମାନଙ୍କର ମୋରାଲ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଦେନ୍ ସେମାନେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ, ଏସବୁ ବି ଆମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣେ। Then level of aspiration. One may aspire very high in spite of one's incapability or human limitations, which may lead to frustration. The high aspiration ମାନେ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଡିଫେନ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବ, ବଟ୍ ତାର ଇନକାପାବିଲିଟି ଆଉ ଇନକାପାବିଲିଟି ଯୋଗୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲାନି, ତ ସେଥିରେ ତାର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିବ। Then lack of persistence and sincerity in efforts. Frustration may result in one's weakness in putting continuous and persistent effort with courage, enthusiasm, and willpower. ତ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ହାଇ ଆସ୍ପିରେସନ ଥିବ ବଟ୍ ତା ଦେହରେ ସେତିକି enthusiasm ନଥିବ କିମ୍ବା ତାର ସେତିକି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ frustration feel କରିବ। Then ଆମେ ଦେଖିବା external factors of frustration. External factors of frustration refer to those that are outside the individual, such as working condition, co-workers, deadlines, etc. The external factors ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମର ଆଉଟସାଇଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସପୋଜ କିଛିଟା ଡେଡଲାଇନ ଆସିଯିବ ଯେ ଏତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ସେ କାମ ନ କଲେ ସେ ତାର ଡେଡଲାଇନ ପଳେଇବ, କିମ୍ବା ଆମର ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ଆମ କୋ ୱାର୍କର ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଆମର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତା ଯୋଗୁ ଆମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। Let us take the same example. Imagine in this case the employee worked in a team. The proposal was rejected by the superior due to the lack of commitment of the other group member. In this case, it is external factor that lead to frustration. ତ କଣ ତମେ ଦେଖିବ, ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲ, ତ ସେଥିରେ ତମ ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁ ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କର। ତ ଏବେ ସପୋଜ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତମେ କୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ତ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବଟ୍ ତମେ ସେଥିରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ସୁପିରିୟର ମାନେ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ବିକଜ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତମ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରପରଲି କାହାର କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର କାହାର କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ କଣ କଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ। ତ ଏଥିରେ କଣ ତମର କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କିମ୍ବା ତମର କିଛି ଲାକୁନା ନଥାଇକି ବି ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆସିବ। Natural calamities, floods, droughts, earthquakes, fire, and accident cause frustration in an individual. Suppose ତମର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ, ସପୋଜ ତମ ଭାଇଙ୍କର କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଫିକ୍ସ ଥିବ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଆସିବ, କିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିସ୍ ହବ, କିମ୍ବା ଆମ ଓଡିଶାରେ ନର୍ମାଲି ବାତ୍ୟା ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିବ, ତ ସେଥିରେ କଣ ତମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କରିବ। ସେଟା ହେଲା ତମର ଫିଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆସିବ। ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ societal factors. Societal norms and values impose certain obstacle in the meeting the individual needs, which leads to frustration. ଦେନ୍ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି, ଆମ ଧର୍ମରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କରିପାରିବା କି କୋଉଟା ନ କରିପାରିବା, ତ ସେଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର କାରଣ ହେଇପାରେ। Then economic and financial factors. Unemployment and lack of money causes frustration in an individual. Then ଆମର କଣ ଆମର
ତମର ହାଇ ଆସ୍ପିରେସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିକ ସେ ଜବ ନ ମିଳିଲା କିମ୍ବା ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତ ସେ ସବୁ ବି ଆମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ଲିଡ୍ କରିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଏଗୁଡା ଆମ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବି ଆମ ଆଉଟସାଇଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ। A conflict can be defined as a condition where the individual faces difficulty in arriving at a decision due to two or more different interests. ତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଯୋଉଟା। ତ ସପୋଜ ତମ ପାଖେ ଦିଟା କି ତିନିଟା ଅପସନ ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତମର କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବ। So it is a condition where the individual faces difficulty in arriving at a decision due to two or more different interests. For example, imagine a student who has doubts regarding his future. So suppose ତମେ ଯେତେବେଳେ 10th clear କଲ ତ 10th ପରେ ତମେ କମର୍ସ ନବ କି ଆର୍ଟସ ନବ କି ସାଇନ୍ସ ନବ କି ଅଲଗା କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ତମେ ପଢିବ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ କରିଥିବ। Then suppose a student has doubt regarding his future, he does not know whether to enter the university and pursue his higher education or else start working as he has financial difficulties. Such a situation create a conflict within the individual. ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ତମର conflict create ହବ. This can be also viewed as an emotional state where a person is in dilemma. ଏଇଟାକୁ ବି ଏଇଟା ବି ଆମର ଯେମିତି frustration ଗୋଟେ ହେଲା ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉଥିରେ କି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ଥାଅ। Psychologists believe that such an emotional conflict can lead to frustration. This is the link between frustration and a conflict. ତ ଆମର ଇମୋସନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଆମର କଣ ହବ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ। A conflict can be associated with physical discomfort such as nausea, pneumonia, headaches or inability to eat. ତ ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଟା କାହା ଯୋଗୁ ହେଇପାରେ ଆମ ଫିଜିକାଲ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ଆମ ବଡିରେ କିଛି କୋଉଟାର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଭାବ ଥିଲେ ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସିବ। People use defense mechanism when faced with such emotional conflict. Projection, displacement are some of widely used defense mechanism. ତ ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ଆସିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ କଣ ଆଗରୁ ହିଁ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡେ, କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡେ। And however, conflicts can arise between two or more people as well. ତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦିଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ହେଇପାରେ। For example, if an individual is not given the resources to achieve a goal by another, it would lead to a conflict. In this sense, frustration can lead to a state of conflict. ତ ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଟା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କେବଳ ଲିମିଟେଡ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଖ ପାଖରେ ବି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। approach conflict ଆଗ ଦେଖିବା। This arises when an individual is faced with the problem of making a choice between two or more positive goals, almost equally motivating and important. ତ approach conflict ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆମର ତାଙ୍କର ସେମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ସେମ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ଆଉ ସେମ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଥିବା ଆମ ପାଇଁକା, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର approach conflict. For example, a child may have to choose between watching a movie in TV or going to play games. ତ ଏଇଟା ଆମର କଣ ଯେମାନେ ଦିଟା ଉପରେ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିବ କେହି କାହାଠୁ କମ ନଥିବ। ସପୋଜ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପସନ ଦବା ଯେ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖିବ ନା ଯାଇକି ବାହାରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବ, ତ ଏଇଟା କଣ ଦିଟାଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ହିଁ ହଉଛି। Then avoidance conflict. In this, an individual is forced to choose between two negative courses of action. For example, a child who does not want to study and at the same time does not want to displease the parents by failing in the examination may experience such conflict. ତ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ନେଗେଟିଭ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନରେ ଆମର ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କିମ୍ବା କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଭଏଡାନ୍ସ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାଟାର ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଏକ୍ସାମରେ ଫେଲ ହେଲେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। Then approach avoidance conflict. In this, an individual is faced with a problem of choice between approaching and avoiding tendencies at the same time. The approach avoidance conflict से कौन है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव
ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଭିତରେ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର approach and avoidance conflict. Generally, it is seen that a new worker or employee does not come with frustration to organization primarily. It is rather than opposite condition is noticeable. It means new workers or employees come with enough confidence, ambition, and future probabilities, but after joining to a organization for some condition or causes, they feel frustration. Frustration affects negatively on job satisfaction and productivity too, because a frustrated person cannot be able to use his proper ability and thus productivity will decrease. When the frustrated person is unsatisfied, he feel negatively about his job satisfaction also. ତ ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ତ ତମମାନେ ବି ସପୋଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କର ତ ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଯିବ ସବୁ ପଜିଟିଭିଟି ନେଇକି ଯିବ ଯେ ତମେ କାମଟା ଭଲରେ କରିବ ବୋଲି ସେଠି ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ସହିତ ଯିବ ବଟ୍ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତମେ ମେ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କରିପାର ଯେ ସେଠି ତ ତମର କୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ତମ ସହିତ ଠିକ ସେ ବିହେଭ ନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଫିଲ୍ କରିବ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫିଲ୍ କରିବ ତମକୁ ତମ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ଡାଉଟ ଆସିବ ଆଉ ତମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମେ ତମ ଜବ ଉପରେ ହିଁ ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବନି ତ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା 10 minutes ର ଦେନ୍ ତାପରେ ପଢିବା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ତ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ 12:40 ରେ ଜଏନ୍ କର